So hey guys, welcome back to more Horizon Zero Dawn. Okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എൻഡ് ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവാം. ഇവിടെ എത്താറായല്ലേ? അത് ശരി. He found an image of the woman I resemble on an ancient device. If she's my mother, why would there be traces of her all the way out here? So far from Noraland. I don't get it. Who is she? Her name is Elizabeth Sobek. You? Spying through my focus again? Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe. Save it, But be wary. Maker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിച്ച് ഫുഡ് ഇല്ല, ഇത് കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Who is he and how does he know these things? He said Elizabeth Sobek. What kind of name is that? മതിയാവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ പ്രിസിഷൻ നോട്ടെ, ഇതെന്തായാലും വേണം. ഇതാണ് സ്റ്റാഷ്. എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളു? ഫ്രീസ് കോയിൽ അല്ലേ? ക്രാഫ്റ്റിംഗ്, ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആമോ, മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. Good hunting. We'll talk later. Wait! Damn him. കറപ്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. 1 2 3 4 5 6 7 4 സ്കില്ലുണ്ടല്ലേ. റോങ് സ്ട്രൈക്ക്, ഇൻക്രീസ് സ്ട്രൈക്ക് അറ്റാക്സ്, സൈലന്റ്. Eclipse, just like he said. Forged dirt delvers made off with any witches long ago. Then we do it the hard way. അവിടെ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഫക്ക്, എല്ലാവരും അലേർട്ടായി. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ.
start. These dig sites, they're massive. All these ruins. What did the old ones do here? Better not be. ഓ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഗോ ടു ദി റൂയിൻസ് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് പഠിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്. കേറി വന്നോ അവന്മാര്? ഇല്ല. ഡെത്ത് ബ്രിങ്കർ എന്താ സാധനം? ഓ വീക്ക്നെസ് ഫയറും ഷോക്കും സ്ട്രെങ്ത് കറപ്ഷൻ. ഓക്കെ ഫയറും ഷോക്കും വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഓ ഫയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഷോക്ക് Going down fast. Rotate turret! And fire! All weapons operation. Time to get it moving and be quick about it. No gate. ഇത് കളിച്ചത് ഡെത്ത് ബ്രേക്കർ. പക്ഷേ ഡെത്ത് ബ്രിങ്കർ Has to be one of the death bringers Aloy talked about. I'll never get into that tower unless I destroy that thing first. Focus. It stopped working. I've disabled his focus. I'll handle it. Steam's blasting out. I wonder if those are weak points. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണ? ഓ എന്റെ ഫയർ അല്ലേ?
ഡെത്ത് ബ്രിങ്കറിനെ കൊന്നു നമ്മൾ. ഇനി കൾട്ടിസ്റ്റ്. Did it. ഓക്കെ. Let's see what you have to say. What is this? The entity leaders. Unacceptable. 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 What the hell was that? Hades? Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. I need to find a way inside the... ഓക്കെ, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കുറേ ഫയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മോഡിഫൈ ഇത് ഫയറിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഫുൾ ഫയർ ബോ, മറ്റേത് ടിയർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ. 2 ഫയറും ഹാൻഡിലിങ്ങും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്. ഇതാ നല്ലത്. ഫയറും ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫുൾ ഫയർ ബിൽഡ് ചെയ്താലെന്നാ പിന്നെ. ഓക്കെ, ഈ ബോ ഇപ്പോൾ ഫയർ ബിൽഡായി. ഇതെന്താ ബിൽഡ് തന്നെ? ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസ് കൊടുക്കുക. ഫ്രീസാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഹാൻഡ്ലിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ റബ്ബർ. എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കണേ? Hold for identiscan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobak. Please step inside. നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഷേ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹൊറൈസൺ 1ന്റെ കഥ എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നു, ആരുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം. അടുത്ത ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻസിനെ കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Fairley. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? years ago. അതെ, കാരണം ഇതെന്തോ എന്താ പറയുക, സയൻറ്റിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോബോട്ട്സ് ഇതായതായിരിക്കും. ലൈക്ക്
എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോൺഷ്യസ് ആയ ഒരു സംഭവം വന്നതാന്ന് തോന്നണം ഇതിൻ്റെ കഥ. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. കളക്റ്റബിളൊന്നും ലൈക്ക് വലിയ കളക്റ്റബിളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഞാൻ ഉള്ളതിലെല്ലാം നല്ല കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Feral Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 What was this place? It's over 25,000? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Okay. Go on. I've uploaded some data files to your focus. ഹിസ്റ്ററി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാനാണ്. പിന്നെ വായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൂടെ? It'll help you understand. എല്ലാം വായിച്ച വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? വായിക്കണം എന്നുള്ളവർ പോസ് ചെയ്തോട്ടാ. അതങ്ങനെ ഇയാൾ ഇത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലെല്ലാം അടിച്ച് കളയണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാം വായിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാ. അതിന് മുമ്പ് Now I know this must seem like a So they were making machines. Then they stopped to make other kinds of weapons? Why? The air. There's no smell to it. Not even old death. Nothing natural. ഇങ്ങോട്ട് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു വഴി ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല. ഇവിടെ എന്തോ ഞാൻ കണ്ട പോലെ തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. Another cave in. But I could get through. പേടിച്ചു ഞാൻ, ശരിക്കും പേടിച്ചു ഞാനത്. Looks like I can climb here. ഫ്ലിപ്പടിച്ചാണ് അവള് ചാടിയത്. Made it. ഇങ്ങോട്ടാ പോവുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താന്നൊന്ന് നോക്കാലോ. സ്റ്റാൻഡ് ഹോളോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഡിവൈസ് മോഡൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പെഡസ്റ്റൽ. The BOR-7 Horus. Imagine. The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one pack. ഓക്കെ, ഓരോ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഇതാണ് ഡേറ്റാബേസ് ആണോ? P5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle.
ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു വലിയ കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. Looks like the way up. എനിക്കും എന്തായാലും മനസ്സിലായി. Left of it. It'll be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. ഈ ആർമറുടെ പവർ സെൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ലൈക്ക് പേജ് അപ്പല്ല, പേജ് ഡൗൺ. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വന്നതാണ്. Stopping. I can stop squinting against the light. മേലോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് തോന്നണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്കാണോ പോകണ്ടത്? ആ, ഇതിൽ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. കുഴപ്പമില്ല. The way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. Secure 3 zettabyte storage rack. Power remaining. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. So it's the data point. ഡാറ്റ ആണോ ഡേറ്റ ആണോ? Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And we'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore.
The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Super. The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recorded. അപ്പോ എന്റെ ഇവനൊക്കെ പ്രാന്താണ്. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. Okay. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Faro robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are.
What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Tracking my You've been using function. my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the Old Ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With
the terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Cool. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. 7000 XP upgrade ആയിട്ടുണ്ടാവും ലെവല്. Faster than getting up here. Yep, level up ആയി. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Nice. Level 2x level and double capacity of medicine pouch. Return. Gathers down enemies while mounted. Disable. Dismantle. Disassembling. Faster while wielding heavy weapon. Further, it is visible to enemies when crouching. ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ ഗൂസ്, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐൽ സീ യു ഓൺ ദി അതർ വൺ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഗെയിം ലൈക്ക് ഒരു പവർ സെൽ അവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പവർ സെൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഈ മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളല്ലാണ്ട് ഗ്ലിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് വരും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കണേ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു ഓൺ ദി അതർ വൺ.